Ja, hallo, hallo. Hi, herzlich willkommen zur InnoQ Technology Night. Ich bin total baff, weil was ich hier sehe, ist ein volles Haus. Weil das muss man ja auch mal so sagen, das ist unsere Premiere hier in Hamburg. InnoQ gibt es natürlich schon länger in Hamburg, aber wir machen jetzt tatsächlich das erste Mal dieses Meetup live vor Ort hier in Hamburg und deswegen bin ich total begeistert, dass ihr alle gekommen seid. Schön, dass ihr da seid. Nicht nur ihr seid hier, sondern wir übertragen das Ganze ja auch ins Internet. Das heißt auch an die, die remote online zuschauen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich möchte mich, bevor es hier losgeht und ich so ein bisschen erzähle, wie wir das heute machen, wie das abläuft, noch mal kurz bei Auf Kurs bedanken. Das ist ein Jugendhilfeträger hier aus Hamburg, der uns diese Räumlichkeiten hier netterweise zur Verfügung gestellt hat. Genau. Und wie machen wir das hier? Wir haben hier heute 2 Vorträge. Einmal Jochen, der gleich was zum Thema Data Mesh erzählen wird. Und im Anschluss haben wir den Michael Plöth noch da,
der uns was zu Domain-Driven Design erzählen wird, aber glaube ich gar nicht so sehr um die grundsätzlichen Prinzipien, sondern wie man das Ganze auch für die Kommunikation verwenden kann. Genau. Jochen, du wirst so ungefähr 45 Minuten sprechen. Danach habt ihr Gelegenheit für Fragen. Ganz wichtig, damit euch die Online-Teilnehmenden auch verstehen, wartet bitte, bis ich mit dem Mikro bei euch bin, weil sonst hören die euch nicht. Ne? Genau, und dann könnt ihr eure Fragen stellen. Die online zuschauen, haben natürlich auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ihr guckt ja über YouTube zu, da findet ihr den Chat auf der rechten Seite. Da könnt ihr eure Fragen reintickern und wir sehen zu, dass wir die alle beantworten, hier live und vor Ort. Ja, dann würde ich mal sagen, geht's los. Obwohl, eins habe ich noch vergessen. Wenn die Vorträge vorbei sind, lauft nicht weg, weil wir haben immer noch Getränke und Essen unten und wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Jochen und Michael stehen noch zur Verfügung für Fragen und untereinander könnt ihr natürlich auch netzwerken, wie ihr lustig seid. Ne? Wir freuen uns drauf und ich würde sagen, Jochen, du startest. Ja, danke. Und viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Wir reden jetzt über Data Mesh und bevor ich anfange, ein kleines Show Hands. Mich würde interessieren, wer von euch kommt aus der Softwareentwicklung und wer kommt aus dem Bereich Daten, aus der Datenwelt. Also wer ist eher Softwareentwickler, Softwarearchitekt, Anwendungsentwickler? Okay, und im Datenbereich? Auch einige. Okay, aber mehr Softwareentwickelnde? Schön. Ich bin nämlich auch Softwareentwickler. Ich kann Java, ich verstehe Self-Contained Systems, Remote Mob Programming. Aber heute geht es über Data Mesh. Und warum spreche ich heute über Data Mesh? Und da würde ich gerne Okay, ich glaube, jetzt ist es besser, ne? Ja. Okay, also warum spreche ich heute über Data Mesh? Und dazu möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar letztes Jahr war ich in einem Softwareentwicklungsprojekt als Softwareentwickler. Wir haben für einen E-Commerce-Shop eine Softwarekomponente entwickelt, ein Order-Management-System, ein intelligentes. Und da ist etwas passiert, was mir in den 15 Jahren vorher noch nie passiert ist. Nämlich wir als Team hatten plötzlich Zeit, uns selbst Gedanken zu machen, was wir als nächstes tun wollen. Ja, es gab keine Roadmap. Das stimmt nicht. Es gab eine Roadmap vom Unternehmen, die hieß sowas wie, wir wollen Internationalisierung. Und unser Team war nach 2 Wochen fertig mit den 3 E-Mails, die wir verschickt haben, die zu übersetzen. Na, und der Rest des Unternehmens hat sich halt um Internationalisierungsprozesse gekümmert. Und es wurde letztlich gesagt, ihr als Team für das Order-Management-System macht, was ihr wollt, macht irgendwas Sinnvolles. Es ist wirklich das erste Mal, dass mir das passiert ist. Und was haben wir denn gemacht? Wir haben versucht, unsere Kundinnen glücklicher zu machen. Und im E-Commerce ist es so, dass es tatsächlich, gerade im Fashion-Bereich, dass es tatsächlich super oft vorkommt, dass im Fulfillment Center bestimmte Artikel nicht gefunden werden. Also ein T-Shirt im Lager ist nicht auffindbar. Es liegt irgendwo anders, wurde geklaut, wurde verloren gegangen. Passiert einfach und es passiert erstaunlich oft. Was dann dazu geführt hat, dass wir dem Kunden oder der Kundin halt gesagt haben, ja sorry, dein T-Shirt oder deine Schuhe für 300 € haben wir leider nicht gefunden, sorry, du kriegst dein Geld zurück und hier ist noch ein 10 € Gutschein. Aber der Kunde ist oder die Kundin ist halt unglücklich, weil ihr wisst alle, ne, wenn wir was online bestellen, wir freuen uns total drauf, dass die neuen Schuhe jetzt bald kommen und die Vorfreude ist ja super, super wichtig. Ne? Das ist ja etwas, was den Reiz des Online-Shops ausmacht. So, und wir haben dann eben versucht, diese No-Find-Quote, wie wir die genannt haben, zu optimieren.
Und gleichzeitig ist passiert, dass aus dem Datenteam die Leute durchs Unternehmen gerannt sind und Leute gesucht haben, die diese neue Cloud-Datenplattform, BigQuery in dem Beispiel, verwenden wollen, mal ausprobieren wollen. Ja, und wir hatten Zeit. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja okay, wir nutzen mal BigQuery, schauen uns das mal an. Wir haben zwar keine Ahnung, was das ist. Als Java-Entwickler weiß man das nicht. Und haben dann einfach mal angefangen, alle unsere Kafka-Events einfach nach BigQuery zu schieben. Das ist relativ einfach. Ne? Kafka, einfach noch ein Connector dazu. Wir schreiben alle Daten in die Plattform. Und BigQuery ist halt so ein Data Warehouse, mit dem man halt per SQL dann auf die Daten zugreift. Das hatten wir vorher auch schon gemacht mit einer Postgres. Nur dummerweise haben die Abfragen immer ewig gedauert für irgendwelche Join-Operationen und wir mussten halt ständig irgendwelche Indizes hinzufügen und Schema erweitern und hatten keine Lust. Na, aber bei BigQuery war es plötzlich so, dass wir Joins gemacht haben über 5 verschiedene Domain-Events, die wir hatten und die Antwort war innerhalb von 2 Sekunden da. So, wow, cool. Und das hat uns eben dann dazu veranlasst, dass wir viel einfacher unser fachliches Problem analysieren konnten. Das fachliche Problem, ihr erinnert euch, waren die No-Finds zu optimieren. Und dann konnten wir anschauen, quasi für ganz viele Artikel, ja, was ist eigentlich denn passiert? Wie kam es denn zu dem No-Find? Ne? Wir haben uns die Bestandsveränderungshistorie für die Artikel angeschaut. Und interessanterweise haben wir auch festgestellt dabei, dass viele der Artikel, die No-Find hatten, in den Tagen danach noch eine positive Bestandsveränderung bekommen hatten. Ne? Die wurden wieder eingelagert, waren wieder verfügbar. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, ja, was passiert, oder haben halt analysiert mit der Datenbank und das, wie gesagt, es war super einfach, diese Daten auszuwerten. Ja, bei wie vielen Artikeln gab es denn dann eigentlich nochmal einen positiven Wareneingang und wie war der zeitliche Verlauf, wie waren die Abhängigkeiten? Und es war halt krass, bei 50% der No-Finds, der No-Find-Artikel, wo der letzte Artikel eben nicht gefunden wurde, kam es innerhalb von 7 Tagen noch zu einer positiven Bestandsveränderung. Sprich, wir konnten nur aus den historischen Daten identifizieren und wir konnten sogar ausrechnen, wie viele Artikel, Stornos wir hätten retten können, wenn wir den Artikel nicht sofort stornieren, sondern 1 Tag, 2 Tage, 7 Tage warten, bis wir den Storno rausschicken. Und wie gesagt, wir konnten bei der Hälfte aller Artikel, bei der Hälfte aller Bestellungen, die wir eigentlich storniert hätten, wenn wir gewartet hätten, wenn wir 7 Tage gewartet hätten, bis wir den Storno rausschicken oder eben den Artikel, der dann doch ankommt und dann eben keinen Storno rausschicken, dann hätten wir die No-Find-Quote um 50% reduziert. Dann konnten wir ausrechnen, ja okay, bei den Bestellungen in der Vergangenheit, im letzten Jahr, wie hoch war denn da eigentlich der Bestellumsatz dieser No-Finds? Ne? Und der lag halt irgendwie bei mehreren 100.000 € im Monat. Und es war völlig klar, dass wir alles andere stehen und liegen gelassen haben und haben dieses eine Feature innerhalb von 2 Wochen umgesetzt. Wir haben glückliche Kunden, wir haben einen höheren Umsatz, den wir gerettet haben. Unser Auftraggeber war super glücklich, die Kunden sind glücklicher, wir sind glücklich, weil wir eine tolle Geschichte haben. Und das ist alles nur deswegen passiert, weil wir Zeit hatten, uns um unsere eigene Domäne zu kümmern und um unsere eigene Software zu kümmern und weil wir quasi auch keinen externen Druck hatten, ne? Keine externen User Stories, keine Roadmap groß, an die wir abarbeiten mussten, sondern wir konnten uns Gedanken machen über unsere eigene Software. Und das fanden wir krass, ne? Weil wir als Softwareentwickler, als normale Java-Entwickler und Entwicklerinnen sind es eben nicht gewohnt, solche Analysen zu machen. Auch unsere Product Owner sind das nicht gewohnt. Und dieser Change, ne, diese Erkenntnis, und das ist nicht nur einmal passiert, ne, das waren 3, 4 User Stories, die wir in einem halben Jahr auf diese Art und Weise umgesetzt haben. Und diese Erkenntnis hat uns dazu geführt, dass wir das Thema Datenanalysen näher in die Softwareentwicklung bringen müssen. Ne? Wir wollen Softwareentwicklern und Softwareentwicklerinnen zeigen, dass Datenanalysen wichtig sind. Und das Konzept, was dahinter steht, ist eben Data Mesh.
Ne? Das kam vor 3 Jahren hoch von Zhamak Dehghani, die hat das formuliert. Was uns aber gefehlt hat in der ganzen Diskussion, war diese Engineering-Sicht. Und das ist der Grund, warum wir eine Webseite, datamesharchitecture.com, ins Leben gerufen haben, wo wir erklären, was Data Mesh eigentlich für die Softwareentwicklung bedeutet. Ja, das heißt, ich bin einer der Autoren dieser Webseite. Ich bin übrigens auch einer der Übersetzer von dem Buch von Zhamak. Das haben wir jetzt übersetzt. Es kommt vermutlich im Januar raus auf Deutsch. Da freuen wir uns total, um das Thema auch hier weiter in die deutsche Community zu bringen. Die Geschichte, die man normalerweise hört über Data Mesh, ist das Thema Skalierung. Zentrale Datenteams haben Probleme zu skalieren. Jedes Unternehmen, ihr alle habt ein Datenteam, Data Scientists, Data Engineers, Data Analysts, normalerweise zentral organisiert, und die machen auch tolle Arbeit, aber viele Unternehmen schaffen es eben nicht, Datenanalyseanfragen, wie zum Beispiel, hey, was ist denn eigentlich der Grund für unsere No-Finds, zu beantworten. Die Fragen werden gar nicht gestellt. Ne? Datenanalysten sind zu weit weg aus den operativen Entwicklungsteams. Ne? Zentrale Datenteams kümmern sich in der Regel um Anforderungen aus dem Bereich Marketing, Management, ganz stark, Management Reports und dedizierte Machine Learning Projekte. Ja, aber die Skalierung in die einzelnen Domänen, in die einzelnen Softwareentwicklungsteams findet eben nicht statt. Und Data Mesh geht jetzt einen Ansatz, den wir in der Softwareentwicklung in den letzten 5 bis 10 Jahren schon gemacht haben, und bringt die Ideen, die uns helfen, Software zu skalieren, Softwareentwicklung zu skalieren, in die Datenwelt. Ja, das Stichwort Dezentralisierung ist hier der Punkt. Es geht los in der Regel in unseren Projekten mit Domain-Driven Design. Wir haben monolithische Systeme, große Systeme, und wir zerschneiden die. Michael wird es dann gleich im zweiten Talk noch genauer erläutern, wie wir das machen. Aber im Wesentlichen geht es darum, unsere fachliche Landschaft und unsere Systemlandschaft in Module, in fachlich getrennte Module zu zerschneiden, zu zerteilen, aufzuteilen, in eigenständige Teams, die, Stichwort Conway's Law, für genau eine dieser Domänen oder Bounded Context verantwortlich sind. Und die dafür langfristige Ownership übernehmen und dafür eben auch einen hohen Autonomiegrad haben. Also die Teams bekommen einen hohen Freiheitsgrad in der Regel, sollten sie zumindest, für ihre Domäne, für die Software, die sie bauen, für die Fachlichkeit, die sie umsetzen müssen. Ja, und wie machen sie das? Sie bauen Systeme, Microservices, Self-Contained Systems, ähnliche Architekturen, um diese Anforderungen aus den Fachlichkeiten umzusetzen. Ja, und diese Systeme generieren eben Daten, Domänendaten, fachlich relevante Daten in den jeweiligen Domänen. Und Data Mesh sagt jetzt letztlich, naja, die Teams, die die operativen Systeme, die Microservices und Webanwendungen betreuen, die sind eben auch für Daten verantwortlich. Für die analytischen Daten. Wie genau, lernen wir gleich. Ja, aber die Kernessenz ist, Data Mesh dezentralisiert, sodass wir in den Domänenteams, wir als Softwareentwickler, aber auch als Product Owner und Manager oder auch Fachbereich, Datenanalysen selbst durchführen können, ohne Abhängigkeiten zu einem zentralen Team, zu einem zentralen Datenteam. Das ist der Kerngedanke von Data Mesh. So, was braucht man alles, um das umzusetzen? Und bei der Frage, was ist Data Mesh, kommt eigentlich in jedem Gespräch, in jedem Vortrag, kommen die 4 Prinzipien, hier die 4 Säulen vor. Die sind auch wichtig. Und ich gehe mal kurz durch. Die erste Säule, Domain Ownership. Das ist genau dieser Gedanke. Wir zerschneiden unsere fachliche Landschaft, unsere Software-Systeme, auch unsere Datenlandschaft in fachliche Domänen anhand Bounded Context Grenzen, die wir identifizieren. Und wir
haben in der soziotechnischen Perspektive eben jeweils ein Domain-Team, genau ein Domain-Team, was für die Umsetzung und die Betreuung dieser Domäne, dieser Fachlichkeit, dieser fachlichen Daten auch verantwortlich ist. Na, um das nochmal klar zu sagen, die Teams, die Microservices und Webanwendungen bauen, sind auch verantwortlich für die fachlichen, analytischen Daten, für die Bereitstellung der Daten. Das ist der Kerngedanke. So, und dieses Prinzip alleine funktioniert noch nicht super, denn daraus ergeben sich ganz viele Fragen. Und die erste Frage ist, ja, wie, wenn jedes Team seine eigenen fachlichen Daten generiert, kann ich die dann auch verknüpfen, ne? Domainübergreifende Verknüpfung. Und die Antwort ist hier ein Konzept, was letztlich abgeleitet ist aus Schnittstellen, APIs, die wir kennen, ne? Wie REST APIs, das angewandt auf Daten, auf analytische Datensätze, ist das Konzept Data as a Product, wo man eben dazu übergibt, Daten als etwas Wertvolles, also mehr als ein Asset, sondern wirklich als Produkt zu begreifen. Ein Produkt ist etwas, was man für einen Markt oder für einen Kunden oder einen Kunden anbietet, entweder anforderungsgetrieben oder eben, weil man denkt, dass ein Markt ein Produkt haben möchte. Und auch letztlich, wie wir Softwareprodukte bauen, ne? Wie wir Softwarekomponenten bauen. Der gleiche Gedanke, wie wir APIs bauen oder Webanwendungen. Genau diese Gedanken wenden wir eben auch auf Datensätze an. Und damit das Ganze funktioniert, damit das auch interoperabel sind, brauchen wir gemeinsame Standards. Ne? Sowas wie Swagger für Daten, sage ich mal, ne? Oder OpenAPI für Daten. Gibt es noch nicht, ne? Aber brauchen wir. Okay. Wir haben jetzt Daten, die austauschbar sind, die eben gemeinsame Interfaces haben, Contracts haben, die als Produkt betrieben und bereitgestellt werden. Wenn das jetzt jede Domäne selbst macht, führt es dazu, dass ich einen sehr hohen duplizierten Aufwand habe. Ne, wenn jede Domäne selbst überlegen muss, wie ich jetzt einen bestimmten Datenkontrakt erfülle, habe ich in allen Domänen halt einen recht hohen Aufwand, und da kommt eben jetzt das Prinzip der Self-Serve-Data-Plattform ins Spiel. Letztlich der Gedanke, ich habe eine Datenplattform, die von einem Plattformteam bereitgestellt wird, die ich nutzen kann, die mir es erleichtert, Datenprodukte zu bauen. Also ich habe eine Datenplattform, die bereitgestellt wird, die mir es leicht macht, die ganzen Interoperabilitätsanforderungen und Standards, auf die ich mich geeinigt habe, auch einzuhalten. Und das Ganze im Self-Service. Ja, weil wir haben gelernt, Abhängigkeiten, Warteabhängigkeiten funktionieren nicht, die machen keinen Spaß. Alle Dienste, die ich anbieten möchte auf der Plattform, müssen sofort klickbar sein, eben als Self-Service-Gedanke. Und der dritte Punkt, Federated Governance. Ist im Wesentlichen der Gedanke, dass ich also das Stichwort Kontextmapping, ich glaube, das werden wir noch lernen, dass wir unterschiedliche Bedeutungen von Daten in den unterschiedlichen Domänen definieren, die Unterschiede auch akzeptieren und trotzdem ein Mapping ermöglichen. Ne? Dass ich zum Beispiel sage, ja okay, ich habe hier eine Entität Customer und ich habe hier auch eine Entität Customer. Einigen wir uns vielleicht auf einen Typ Customer ID, was immer eine UUID ist zum Beispiel. Ne? Ich akzeptiere, dass das Datenmodell in unterschiedlichen Domänen unterschiedlich ist, aber lass uns zumindest auf die einheitliche IDs einigen. Ne, auch das Stichwort Security. Worauf ich mich eben einigen muss, ist Anforderung, dass Daten, die erhoben werden, sicher und den entsprechenden gesetzlichen Regelungen und auch den Datenschutzanforderungen Genüge geleistet werden. Dieses Wissen muss in die Teams kommen. Und auch hier gibt es eben Strukturen, die man über das Governance sicherstellen kann, dass man zum Beispiel einen Datenschutzbeauftragten hinzuzieht, der sagt, hier, ihr dürft Folgendes mit den Daten machen. Ein
ein Benutzer hat eine Einwilligung gegeben, ihr dürft das und das machen und das nicht. Ja, solche Regeln muss man eben auch festlegen. Das Ganze, und ihr merkt es schon, ne, ist eben kein Technologiekonzept. Ne? Wir sprechen immer von einem soziotechnischen Ansatz, Data Mesh als soziotechnischer Ansatz, weil es eben sowohl den Aspekt der Organisation, ja, wie organisiere ich Teams, betrifft. Es betrifft strategische Punkte, die eben aus dem Domain-Driven Design kommen. Es betrifft die Menschen, ne? Es gibt Rollen, es gibt eventuell neue Rollen aus dem Data Mesh und es betrifft eben auch Technologie. Ne? Also auch Technologie ist relevant, ne? Alleine durch die Plattform, durch die Contracts. Ja, und das Zusammenspiel bezeichnen wir eben oft als soziotechnischer Ansatz. Ne? Also Data Mesh ist jetzt kein Nachfolger von Data Lake sozusagen oder von Data Warehouse Systemen, sondern es ist einfach ein anderer organisatorischer Ansatz, der Datentechnologie natürlich sehr wohl nutzt. Okay, ich habe euch hier jetzt mal ein Beispiel für ein Data Mesh mitgebracht. Wir sehen die gelb- oder grün ockerfarbenen Kreise sind die Domänen und die Rechtecke sind Datenprodukte. Ja, ein hypothetisches Beispiel aus dem E-Commerce. Und wir gucken mal unten auf die unterste Swimlane, Source Aligned. Das ist etwas, wie wir in dem Beispiel hier unser Software-System, Online-Shop, geschnitten haben nach Subdomänen. Das ist entlang der Customer Journey gemacht. Geht mit der Produktsuche. Benutzerin gibt eben einen Suchbegriff ein oder geht über die Navigation, landet irgendwann auf der Artikeldetailseite, geht weiter über den Checkout zum Kaufprozess. Im Fulfillment wird der bestellte Artikel eben gepickt und verschickt und Payment kümmert sich um die Rechnungsstellung. Ja, also das ist eine klassische Customer Journey Aufteilung, wie man eben Domain-driven an einen E-Commerce rangeht. Und wir sehen jetzt hier ein Beispiel Datenprodukt, was die Domäne Product Search anbieten könnte, sind Search Queries. Also Begriffe, die Benutzer in der Suchmaske angegeben haben und die Auswertung, wie groß die Treffermenge war und ob die Benutzerin auf einen Eintrag geklickt hat oder nicht. Und vielleicht sogar, ob es zu einem Kaufabschluss geführt hat. Aber das weiß die Domäne ja eigentlich noch nicht. Ja, sondern wir wissen quasi nur, ob wir auf die Artikeldetailseite weitergesprungen sind. Und das ist ein Beispiel für ein Datenprodukt. Ne? Das könnte man anbieten, indem man die Suchanfragen eines Tages als Datei oder als Tabelle zur Verfügung stellt. So, das war hier unten. Das ist das, was wir typischerweise kennen, wenn wir operative Systeme umsetzen. Gucken wir mal nach ganz oben. Es gibt jetzt eben Consumer-aligned, also Nutzer- oder Verbraucherorientierte Domänen und Datenprodukte, die eher auf eine fachliche Anforderung eingehen, wie zum Beispiel Management Support. Also jeder CEO, jeder CFO im Unternehmen möchte KPIs und Dashboards bekommen. Er möchte wissen, wo stehen wir, wie sind die Verkäufe, wie sind die Retouren, wie hoch ist der Deckungsbeitrag und so weiter. Und ich habe hier eine Domäne Management Support definiert. Ne? Also ein Softwareentwicklungsteam, was die Anforderungen eines Fachbereichs, nämlich des C-Levels oder des Managements, umsetzt. Und das baut eben aus den Datenprodukten, also durch die Nutzung vorhandener Datenprodukte, entsprechende KPIs, Dashboards und Reports auf. Und das Gleiche kann ich machen, zum Beispiel fürs Controlling. Das macht aber ein anderes Team bei Data Mesh. Also ein Controlling-Support-Team macht das eben eigenständig, weil ein Controlling halt anders funktioniert als ein Management oder ein Marketing. Ja, jeder hat andere fachliche Anforderungen und das Domainwissen ist eben relevant. So, und was es dann auch noch gibt, ist Aggregates. Manchmal kann es halt sinnvoll sein, dass man eigentlich ein Antibeispiel, den 360-Grad-Customer, als Datenprodukt definiert, was dann von unterschiedlichen
Consumer-Align-Domain verwendet werden kann. Aber vielleicht ist es halt effizienter. Da muss man diskutieren. Ja, aus dem DED-Umfeld würde man sagen, boah, nee, 360-Grad-Customer echt schwer zu modellieren. Anderes Beispiel für ein Aggregate sind ML-Modelle, wo ich vielleicht Spezial-Know-how brauche, ne, Machine Learning, Wissen, vielleicht auch Spezialplattformen brauche, um Machine Learning-Modelle und Features zu entwickeln. Jetzt hier in dem Beispiel Recommendations, ne, also Empfehlungen. Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Ne, und dieses ML-Modell könnte man dann wieder nutzen, einbinden in der Artikeldetailseite oder in einem E-Mail. In der E-Mail an den Kunden. Okay, so, um diese Prinzipien jetzt umzusetzen und dieses Szenario, was wir eben haben wir jetzt eine Architektur, eine Referenzarchitektur, wenn man so möchte, abgeleitet, wie man ein Data Mesh aufsetzen würde. In der Mitte, das Gelbe sind natürlich die Domänen, die Datenprodukte anbieten und die Analysen durchführen, interne Analysen, ihre fachlichen Analysen, ihre No-Find-Auswertungen, um daraus Insights zu generieren. Gehen wir gleich im Detail noch drauf ein. Gucken wir, was wir noch haben. Wir haben hier unten die Datenplattform, was von einem eigenen Team bereitgestellt wird, domänenagnostisch. Also es gibt ein Team, vielleicht auch mehrere Teams, die die Datenplattform bereitstellen. Es gibt die Governance, die in Form zum Beispiel einer Gilde definiert, wie die Regeln im Data Mesh sein sollen. Und auf das Enabling-Team gehe ich auch gleich nochmal ein. Ich möchte mal vorher nochmal ganz kurz sagen, was ein Datenprodukt ist, weil dieser Begriff Datenprodukt so häufig fällt. Ein Datenprodukt ist im Wesentlichen ein Datensatz, der entweder als eine Tabelle oder als Datei vorliegt. Also wirklich eine Menge mit Tausenden oder Millionen von Einträgen, fachlich relevant, plus Metadaten, eine Beschreibung, ein Contract dieser Daten, die letztlich definieren, wie ist das aufgebaut und die auch erklären, ja, was steht denn da eigentlich. Ganz viele Data Warehouse-Systeme, Data Lake-Systeme haben das Problem, dass man zwar Unmengen von Daten hat, aber nicht mehr versteht, was ist eigentlich die fachliche Bedeutung, die Semantik hinter den Daten. Und hier eben eine Beschreibung, stell euch vor, wie so eine Open API-Definition, wie gesagt, die fehlt noch, der Standard, aber das ist sozusagen die Idee für nicht nur ein Get-Query, sondern für eben einen großen Datensatz. Und Datenprodukt, das Konzept aus DevOps, you build it, you run it, spielt auch hier eine Rolle. Also das Team, das einen Datensatz, ein Datenprodukt bereitstellt, ist eben auch dafür verantwortlich, dass die Qualität passt. Dass nicht mal plötzlich aus Versehen die Hälfte der Daten nicht mehr drin sind. Oder dass irgendwelche Spalten plötzlich leer sind. Oder was mache ich nach einer Migration, wenn sich das Schema verändert und jetzt ein Land dazu kommt. Was ist denn mit den alten Datensätzen, die das Land noch nicht kennen? Ist das immer Deutschland oder weiß ich das nicht? Also auch dieser Gedanke, dieses langfristig sicherstellen, dass die Qualität dieses Datenprodukts eben passt. Ja, und dann letztlich auch, wenn es Abweichungen gibt, wenn es einen Drift gibt, die benachrichtigt werden. Oder auch wenn die Kosten explodieren. Ja, wenn ich plötzlich mal 100-mal so viele Daten drin habe und ich jeden Monat Kosten von $10.000 verursache, dass ich auch das im Blick habe. Okay, schauen wir nochmal genauer auf die Datenplattform. Bei der Datenplattform ist immer die erste Frage, was für eine Datenplattform nehme ich denn? Und damit ist gemeint, welchen Anbieter nehme ich? Nehme ich einen Hyperscaler wie AWS mit seinem S3 oder Athena oder Redshift-Angebot? Nehme ich einen Google BigQuery? Nehme ich einen Azure Synapse Analytics? Oder gehe ich auf Spezialanbieter wie Snowflake und Databricks? Oder vielleicht sogar Starburst? Genau, das ist letztlich die Entscheidung,
ne, für die Storage und Query Engine. Die ist nicht so super wichtig. Ne? Die muss sich halt für einen entscheiden. Am Ende funktionieren die alle irgendwie gleich. Es werden Daten in irgendwelche Buckets gelegt und dann über spaltenorientierte Protokolle drauf zugegriffen. Gibt ein bisschen Unterschied. Es gibt Systeme wie Snowflake oder BigQuery, die eher einen SQL-Ansatz, also einen Cloud Warehouse oder Data Warehouse-Ansatz haben versus eher dateiorientierte Systeme wie ein Databricks, wo ich dann mehr mit Paketdateien rumhantiere, was vielleicht ein bisschen aufwendiger ist zu betreuen. Aber am Ende irgendwie funktionieren alle gleich. Also man muss sich halt für einen entscheiden. Bitte in der Cloud, On-Premise, kann man machen. Ja. Das Zweite, was eigentlich immer kommt, ist der Datenkatalog. Das ist letztlich die Stelle, in der hinterlegt wird, welche Datenprodukte es denn gibt von allen Domänen. Ja, und letztlich auch diese Metadatenbeschreibung wird in dem Datenkatalog gemacht. Auch da gibt es eine Unmenge von Anbietern. Am Anfang kann man sicher einfach das Wiki nehmen, ne, dass man in der Wiki-Seite auflistet, welche Datenprodukte man hat. Das reicht ziemlich lang, ziemlich gut aus. Wenn man Geld ausgeben will, wird man einen der Mittleren hier vielleicht nehmen. Man kann auch nehmen, also jede dieser Plattformen hat natürlich seinen eigenen Datenkatalog. Die sind unterschiedlich gut, müsste man dann im Detail angucken. Ich glaube, wichtiger ist der Punkt Monitoring. Also wie stelle ich eigentlich sicher, dass die Datenqualität passt? Ja, also Unit-Tests für Daten. Das ist so wie im Frontend. Finden eigentlich nicht statt. Ja, gibt es nicht. Und das ändert sich hoffentlich so langsam. Ne? Also durch Tools wie Monte Carlo, die letztlich regelmäßig prüfen, irgendwelche SQL-Statements abschicken und gucken, ob die Erwartungen, die ich definiert habe, noch zutreffen und auch dann eben eine Benachrichtigung geben. DBD-Tests sehen wir gleich noch. Da gibt es gerade ein bisschen Veränderungen, aber es ist sicherlich noch Entwicklungspotenzial zu sehen. Ja? Okay, also ich entscheide mich für eine Storage Engine. Ich mache vielleicht einen Katalog und ich überlege mir, wie ich Datenqualität sicherstellen möchte. Das macht die Datenplattform und das wird eben als Self-Service bereitgestellt. Jetzt gehen wir mal kurz darauf ein, wie Daten in die Plattform kommen. Ich habe operative Systeme, also eure Postgres-Datenbank, eure MongoDB oder in der Regel ein Kafka. Ja, wer nutzt keinen Kafka? Okay, ein paar Leute sind hier. Danke, dass ihr euch gemeldet habt. Genau. Also in der Regel hat man hier einen Kafka und man macht einen Kafka-Connector oder Consumer, der die Datenplattform mit den Domänen-Events, die ihr hoffentlich in Kafka alle habt, ne, und nicht irgendwelche Irgendwas-Events. Ja, und die werden dann eben in die Datenplattform gemacht und dann finden Transformationsschritte statt, wie zum Beispiel ein Cleaning, also dass Duplikate rausfliegen, dass Schema-Veränderungen, historische, nachgezogen und glattgezogen werden und dass man dann eben entsprechende Domain-Events oder State, ne, Entitäten, ne, die sich verändern, aufbaut in sauberen Strukturen. Und daraus kann ich dann Aggregate bilden, die halt Join-Operationen, Window-Functions oder halt Aggregationsfunktionen durchführen. Und damit, ja, genau, Punkt. Aus den Aggregaten kann ich dann eben Datenprodukte ableiten, die eben eine View auf diese Aggregation in der Regel sind. Wie mache ich das? Wie mache ich diese Transformationen? Naja, am einfachsten mit SQL. Wer kann SQL? Wer kann kein SQL? Auch danke, dass ihr euch gemeldet habt. Genau. Also SQL hat man irgendwie gelernt als Softwareentwickler. Ne? Und das ist die Sprache, die man verwendet, um diese Transformation durchzuführen, den Cleaning durchzuführen. Na, es gibt ein paar Konzepte, die eigentlich ganz cool sind. Wer weiß, was dieses with as bedeutet? Ja, okay, also man muss SQL auch noch ein bisschen dazu lernen. Ne? Die Sachen, das sind Common Table Expressions. Das sind quasi Module innerhalb von SQL. Ja, also
eigentlich virtuelle Tabellen, aber so kann man halt SQL ein bisschen strukturierter gestalten, als wenn man einen langen SQL-Statement hat. Na, und das macht man halt. Ne? Und dann kann man sagen, ja, im ersten Schritt dedupliziere ich alle Daten, die da sind. Dann mache ich vielleicht irgendwelche JSON-Magic und am Ende mache ich halt das eigentliche Query, was ich machen möchte, um etwas zu tun. Ja, so findet Transformation statt. Ne? Keine große Magic dabei. Was aber großartig ist ein Tool, um das zu verwalten, und dafür möchte ich Werbung machen. Nennt sich dbt. Mit dbt kann man diese SQL-Statements managen. Ne, das ist quasi das Spring Boot für Datentransformationen. Ne, ich kann mir hier so ein Projekt anlegen. Ich kann sagen, also ich habe hier so eine Projektstruktur, die einigermaßen standardisiert und vorgegeben ist. Ich kann sagen, was meine Source-Tabellen sind, also da wo die Kafka-Events landen, die RAWs, und kann dann entsprechende SQL-Statements vergeben und definieren. Die kann ich ausführen über eine CI/CD-Pipeline, noch so eine Innovation in der Datenwelt. Und am Ende wird das ein Ergebnis dieser Select-Statements eben als Tabelle oder als View angelegt. Ja. Also dbt, großartiges Tool. Und noch großartiger ist Tests. dbt kann Tests ausführen. Funktioniert letztlich so, es gibt ein SQL-Statement, was ich definiere, und wenn die Ergebnismenge nicht null ist, nicht leer ist, dann ist der Test fehlgeschlagen. Ja, super simpel, kann ich einfach ausführen, auch wieder in meiner CI/CD-Pipeline auf den tatsächlichen Tabellen in meiner Datenplattform. Und ich kann eben benachrichtigt werden, wenn eine meiner Hypothesen, die ich an die Daten definiert habe, eben nicht mehr zutrifft, ne? Wenn die Datenqualität nicht mehr passt. Ja, also großartiges Tool für die Transformation. Okay. Schauen wir den Bereich Analytics an. Also wenn ich jetzt diese Daten entsprechend aufbereitet habe mit dbt, was nutze ich dann? Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel QuickSight. Das ist halt so ein Tool, in dem Fall, ich glaube QuickSight ist von Amazon, um die Daten, die ich habe, eben auch grafisch aufzubereiten, ne? Visualisierung dafür zu machen, Dashboards zu bauen. Das bringt jeder Datenplattformanbieter mit. Also ich brauche nicht unbedingt ein Tableau oder Looker für viel Geld, ich kann das nutzen. Wenn ich ein Tableau schon habe, kann ich natürlich auch Tableau nehmen. Ja, aber der wesentliche Punkt ist, das ist eben hoch integriert mit den Daten, die ich in der Plattform habe, die ich in meinem Bereich, in meiner Domäne habe, und ich kann damit relativ einfach über häufig nehmen wir solche Bar-Charts, Trends erkennen, Abweichungen erkennen. Ne, das hilft in der Regel schon enorm, um zu verstehen, warum bestimmte Bestandsveränderungen, ne, am Beispiel der Artikelbestände vom Eingang, wie sich das verändert hat. Ne? Also solche Charts helfen in einer oberflächlichen Analyse eigentlich schon enorm. Und wenn das nicht ausreicht, kann man auch Notebooks verwenden, Jupyter Notebooks, beziehungsweise das ist jetzt hier ein Colab Notebook, also Notebooks hat auch jeder Anbieter angebaut in die Datenplattform, wo man dann eben auch mit Python, ist das Python? Kann das jemand lesen? Vermutlich, ne? Dann eben auch programmatisch mit Daten arbeiten kann. Und dann da eben auch stärker Data Science getrieben Korrelationsanalysen oder ähnliches durchführen kann. Ja. Okay. Ich gehe nochmal kurz auf Data Mesh Governance ein. Data Mesh Governance, ihr erinnert euch, ne, das sind die globalen Policies definieren für Interoperabilität, Dokumentation, Discovery und Security. Und der Ansatz von Data Mesh ist, dass es eben keine eigene Abteilung gibt, die Governance macht, sondern dass es ein föderales Team ist, ne? Ein virtuelles Team, das aus den Betroffenen besteht, ne? Also aus den Domain-Teams und aus der Datenplattform. Ja, und die entscheiden quasi gemeinsam, wie sie zusammenarbeiten wollen, wie ihre Daten untereinander kompatibel sein sollen.
Und die werden eben unterstützt durch Experten, zum Beispiel aus dem Bereich Legal, aus Datenschutz und ähnlichen Bereichen, um hier eben Wissen aufzubauen und in die Teams zu tragen. Und was wir vorschlagen ist, dass globale Policies formuliert werden, wie wir es auch in der Softwarearchitekturarbeit machen, nämlich mit ADRs, Architecture Decision Records. Ich überlege mir und ich schreibe eben auch auf, was ist der Kontext, warum sprechen wir eigentlich über ein bestimmtes Thema, ja, was ist die Fragestellung, wie entscheiden wir uns und was sind die Konsequenzen. Ja. Eigentlich ganz simpel. Und das führt dann dazu, dass man typischerweise so eine Handvoll Global Policies hat. Man braucht nicht besonders viele, vielleicht 10, vielleicht 20, mehr sind das nicht. Das Spannende ist dann das Thema Policy Automation. Das ist etwas, was Zhamek sehr, sehr hervorhebt. Ne, um es eben so einfach wie möglich zu machen, eine Policy einzuhalten, sollte möglichst die Datenplattform die Anforderungen der Policy schon umsetzen. Dass ich als Entwickelnder mir da überhaupt keine Gedanken machen muss. Das ist irgendwie das Ziel. Ich habe es noch nicht erlebt, dass es wirklich funktioniert. Wenn jemand von euch da Erfahrung hat, würde mich ein Austausch sehr interessieren. Ne, aber die Vision ist, glaube ich, sehr klar und auch sehr charmant natürlich zu sehen. Wir automatisieren alle Anforderungen in der Datenplattform, die sich aus den Policies ergeben, und kann nicht schief gehen. Genau, hier vielleicht nochmal ein paar Beispiele für Policies. Ne? Also ich einige mich auf ein Datenformat zum Beispiel, wenn ich auf einem Data Lake bin, CSV-Dateien wahrscheinlich nicht, ne? Aber das ist ein provokantes Beispiel. Ich einige mich darauf, dass ich die Dateien in dem S3-Bucket ablege. Jeder Bucket ist von jedem Domain-Team selbst definiert. Und ich habe ACLs, die eben die Freigaben steuern über AWS IAM Rollendefinition. Und Data Discovery, mein Datenkatalog ist einfach eine Wiki-Seite, in der ich alle Datenprodukte, die ich anbiete, aufliste. Ja, simple as that. Okay. Habe ich dafür noch Zeit? Wir haben 5 Minuten später angefangen, ne? The elephant in the room. Ne? Also was ist eigentlich das Problem mit Data Mesh? Warum macht das nicht jeder? Und das, was ich erklärt habe, ist letztlich auch eine Folge aus der Entwicklung, die wir in Softwareentwicklung in den letzten Jahren mitgemacht haben. Ihr wisst, vor 10 Jahren war die Welt noch in Ordnung. Ne? Wir konnten Software schreiben, wir konnten coden, ne? Wir waren Entwickelnde und glücklich. Und irgendwann ging es dann dazu über, dass wir Fullstack entwickeln mussten in unserem Team. Ne? Also wir mussten Frontend, Backend, Datenbank alles machen. Ja, ne? Wir mussten plötzlich JavaScript und Java lernen und HTML und CSS und MongoDB. Okay, aber haben wir hinbekommen, ne? Weil kriegt man ja hin. Ja, und plötzlich kam jemand um die Ecke und meint, ja, jetzt müsst ihr auch noch einen Betrieb machen, weil da eben 2 Kulturen aufeinander geclasht sind. Ne? Softwareentwicklung will Veränderung, Betrieb will Stabilität. Ja, also ändern wir das. You build it, you run it. Ihr, die ja die Software entwickelt, dürft jetzt auch nachts aufstehen, wenn es nicht mehr funktioniert. Ja, dann geht es natürlich noch weiter, dann sagt man, ja, das Thema Security, also das kann man jetzt ja auch nicht so irgendwie in einer Security-Abteilung definieren, funktioniert auch irgendwie nicht. Ihr müsst jetzt alle eure SAST und DAST-Tools in eure Pipelines integrieren und werdet halt jede Woche genervt, weil irgendein False Positive kommt und dann heißt es erstmal ein CVE verstehen, was denn da jetzt eigentlich das Problem ist und warum das euch nicht betrifft. Ja, so ist es halt. Okay. Aber Security ist natürlich wichtig, deswegen kann man nichts dagegen sagen. Genau, und dann geht es weiter, ne? Bis DevSecOps Fullstack, ne? Also Produktentwicklung heißt, ihr seid jetzt quasi Business, ne? Auch noch. Ne? Also ihr müsst verstehen, was die Fachlichkeit ist. Ihr bekommt keine Pflichten und Lastenhefte mehr, sondern überlegt halt selbst, was entwickelt werden muss. Na, also verstehen wir natürlich, müssen wir ganz viel von der Domäne verstehen.
Ja, und jetzt komme halt ich um die Ecke und sage, ja, jetzt müsst ihr halt auch noch Daten machen. Ja. Genau, ne? Also jetzt müsst ihr halt diese Datenplattform lernen, ihr müsst Paket-Dateiformat lernen, ihr müsst irgendwie noch kompliziertere SQL-Anweisungen verstehen und ihr werdet wieder nachts angerufen, weil euer Datenprodukt nicht funktioniert. Ja, ne? Also Overhead irgendwann, ne? Das klappt halt irgendwann nicht mehr. Und ich habe keine Antwort dazu. Ne? Also wie gehen wir damit um? Weiß ich nicht. Müssen wir das machen? Vielleicht müssen wir das machen. Vielleicht müssen wir genauso arbeiten. Ne? Vielleicht müssen wir datengetrieben arbeiten, um erfolgreich zu sein. Vielleicht ist das Produktentwicklung. Ne? Das ist etwas, wie wir professionell künftig Software entwickeln müssen, ne? Erfolgreich Software entwickeln. Ja, also, weiß ich nicht. Auch da können wir gerne diskutieren. Ich habe noch keine Antwort, wie gesagt, auf die Frage, wie wir mit diesem Cognitive Load oder Mental Load umgehen, ne? der immer mehr auf Softwareentwickelnde eingeht. Eine mögliche Antwort ist vielleicht das Enabling-Team. Ne? Also ein Enabling-Team ist im Wesentlichen ein Team im Unternehmen, was versucht, ein Thema wie jetzt eben Data Mesh durch Consulting, durch Beispiele, durch Best Practices zugänglich zu machen, oder? Und eben hilft, neue Technologien, neue Konzepte zu lernen. Ne? Also wirklich wie so interne Berater, die helfen, neue Themen zu erarbeiten, die auch Werbung dafür machen, ne? Die im Unternehmen rumlaufen und sagen, hey, wir haben hier eine neue Plattform, wollt ihr nicht BigQuery verwenden? Ne? Wollt ihr es nicht mal ausprobieren? Ne? Wir helfen euch, ne? Die Hürde niedrig zu machen, das notwendige Wissen technologisch so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Wenn man Data Mesh machen möchte, finde ich das unverzichtbar. Hintergrund ist im Wesentlichen das Technology Acceptance Model, das letztlich sagt, wenn ich eine neue Technologie einführen möchte, brauche ich im Wesentlichen zwei Dinge, auf die ich achten muss. Das erste ist Perceived Usefulness und das zweite ist Perceived Ease of Use. Das Enabling-Team kann den Nutzen einer Technologie, wie den Nutzen von Datenanalysen innerhalb von dem Domain-Team promoten. Kann aufzeigen, was für Anwendungsfälle damit erreicht werden können, wie schneller, besser Software entwickelt werden kann, wie man es schaffen kann, unnötige User-Stories wegzudiskutieren, weil man es anhand der Daten beweisen kann, dass es eben keinen ausreichend großen Business-Nutzen hat. Ja, also diese Usefulness, die Nützlichkeit einer Technologie, die muss ich rüberbringen und ich muss eine Datenplattform haben, die wirklich einfach zu benutzen ist. Ja, die eure Softwareentwicklungsteams abholt, ne, die zum Beispiel SQL anbietet und nicht irgendwelche komischen Delta- oder Paketdateien. Sorry, das war wertend. Ne? Databricks ist eine super Plattform. Genau, ne? Aber ne, eine wirklich einfach zu benutzende Datenplattform ohne Hürden und dass diese beiden Aspekte zusammenführen in der Regel dazu, dass neue Technologien genutzt werden. Das muss zusammenkommen. Okay, kommen wir zum Abschluss. Ich würde euch noch einladen, wenn ihr euch für Data Mesh interessiert in eurem Unternehmen. Wir haben einen Fitness-Test entwickelt. Also wie fit bin ich eigentlich für Data Mesh und does Data Mesh fit to me sozusagen. Wir haben einfach ein paar Fragen gestellt oder Aspekte aufgelistet, die man anklicken kann. Ne, wie ist eure Selbsteinschätzung zum Beispiel in dem Bereich Domain-Driven Design? Ne? Wer das noch nicht macht, braucht nicht über Data Mesh nachdenken. Ne, oder andere Aspekte. Und das kann man einfach mal anklicken und dann können wir gerne auch diskutieren, ob Data Mesh etwas für euch wäre. Wenn ihr mehr wissen wollt, lest das Buch von Zhamak, das ist die Bibel, die muss man einfach lesen. Wie gesagt, ab Januar auch auf Deutsch erhältlich. Schaut auf unsere Webseite und es gibt noch datameshlearning.com, wo es eine hervorragende Community gibt, die auch einen regelmäßigen Podcast und Newsletter herausbringt. Und vor allem der Slack-Channel ist
super interessant, um Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Okay, soweit von mir. Vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Ja, sehr cool. Vielen Dank für den Vortrag, Jochen. Der erste Technology Night Vortrag hier in Hamburg. Das ist doch auch eine Ehre. Cool. Ich meine, da kannst du ja auch eine Urkunde zu Hause hinhängen, dass du das hier absolviert hast. Genau. Ihr habt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Jochen hat noch ein paar Minuten, bevor Michael gleich übernehmen wird. Also, wenn ihr Fragen habt, jetzt wäre eure Chance. Und natürlich auch an alle, die online zuschauen, ihr könnt eure Fragen stellen, einmal in den Chat reinschreiben. Ich habe hier einen Blick drauf und dann können wir die gleich beantworten. Gibt es Fragen? Du hast ja eben schon gesagt, wie man sich noch weiter informieren kann zum Data Mesh. Eine Sache hast du natürlich vergessen, das Data Mesh Training, das du ja mit Circulatory anbietest. Ihr seht diese Flyer dort auf dem Tisch. Jochen und sein Kollege Simon bieten im Januar ein Training hier in Hamburg an, das in den Design Offices, gleich 2 Türen weiter. Könnt ihr euch anschauen, wenn es für euch interessant ist. Nehmt euch gerne einen Flyer mit. Ja, genau. So. Ich habe eine Frage im Chat, genau. Muss es wirklich eine Tabelle sein oder kann man das zum Beispiel als JSON pro Auftrag sein? Wir versuchen das bei uns gerade als Vertriebsdatensatz zur Verfügung zu stellen. Ja. Genau, die Frage, muss es eine Tabelle sein oder gehen auch Dateien? Es gehen auch Dateien, ne? Also klar. Das, Punkt. Ja. Okay. Bei JSON in der Regel JSON-ND, also viele Einträge in einer Datei, die eben durch eine neue Zeile getrennt sind. Problem bei JSON ist nur ein bisschen, dass ich keine effizienten Joins durchführen kann. Also andere Formate wie Parquet oder Delta sind optimiert, um spaltenbasierte Joins durchzuführen. Das heißt, ich muss nicht alle Daten lesen und verarbeiten, um Aggregationsoperationen durchführen zu können. Also es gibt effizientere Formate bei großen Datenmengen. Mhm. Wir haben noch eine Frage in Englisch. Kannst du die in Englisch beantworten? Okay. Any idea how to properly unit test when using DBT? Okay. So the question is, when using DBT, how to unit test? And well, I have a slide prepared, obviously. So, no, I didn't. It turned out. Sorry, I didn't. So, in DBT, you have 2 ways to unit test your files, so your data. And the first is in your YAML definition. You can define expectations on a column level. So you can define that in this column, each value needs to be unique or not null or similar. So this is the easy way to define quality on a column level, both for your sources and your models that you create. And the second way to unit test is to define SQL statements that need to return an empty file, an empty result. And if the result is not empty, your test fails. Okay, Konrad, I hope this answered your question. If not, just write something into the chat box and we will get back to you. Okay, hat sonst noch jemand eine Frage? Ja, ich komme mit dem Mikro zu dir. Es könnte eine doofe Frage sein, weil ich ja nicht von dem Background bin. Aber du hast ja gesagt, für Data Product, es gibt ja Operations für die Quality von Data. Wie gibt es einen Standard für diese Operations? Gibt es eine bestimmte Liste oder definiert man je nachdem, was man ja gerade einbaut? So, die Frage ist, ob ich Standards habe um Datenqualität oder Datenformate? Für diese Operations, also soweit ich halt das verstanden habe. Ja, ich weiß nicht ganz, ob das deine Frage beantwortet, aber ich zeige eine schöne Liste, die ich heute das erste Mal zeige. Wir haben diese Woche eine zweite Webseite online genommen, nämlich Data Mesh Governance.
Governance. Ich bin offline, das ändern wir. Tja, hier noch offline. Ich zeige sie einfach offline. Ich zeige sie nicht offline. Okay, wir werden in der Shownotes die Webseite zeigen. Sorry dafür. Okay. Hat noch jemand eine Frage? Dann schaue ich noch mal ganz kurz in den Chat. Konrad said that's not a unit test though. Yeah, okay. Yeah, fair enough. So, okay, Konrad says it's not a unit test, so what dbt provides. So I think he asked if you can unit test your select statements or your models before you deploy them on your server. And well, there might be workarounds like defining seeds that you predefine, or you have a predefined data set where you do actually perform your SQL statements on a different testing environment and compare it with what you expect. But it's a workaround, right? So it's no real unit test, that's true, yeah. Okay, exactly, he says. Okay, eine Frage haben wir hier noch im Chat. Ja. In dem E-Commerce Use Case werden die Daten aus der Data-Plattform operational von anderen Microservices abgefragt, zum Beispiel per REST? Genau, also es gibt eine Meinung dazu, die heißt, nein, das sollte man nicht tun. Also die Daten auf der Datenplattform, die analytischen Daten sollten nicht in operativen Systemen verwendet werden, weil das letztlich sehr hohe Anforderungen an die Timeliness stellt. Also wie schnell Daten verfügbar sind und wie zuverlässig die verfügbar sind. Und wenn ich diese Anforderungen zulasse in meiner Datenplattform, dann habe ich auch in der Datenplattform letztlich irgendwann die gleichen Qualitätsstandards, die ich in der operativen Welt erwarte. Und deswegen würde man das ablehnen, beziehungsweise im Notfall nur durch ein Pulling oder ein asynchrones Verfahren erlauben. Aber keine REST-Abfragen. Okay. Wenn niemand mehr eine Frage hat, würde ich sagen, vielen Dank, Jochen. Ja, sehr gerne. Du bist ja noch eine Weile hier und nachher beim Bierchen stehst du auch noch Rede und Antwort, genau. Ja, da müssen wir mal gucken. Es sind so viele Leute hier. Mal gucken, wie lange das Bier reicht. Aber wir werden es erfahren. Genau. Wir würden jetzt so 2-3 Minuten Pause machen. Wir müssen umbauen. Wir haben eine Anfrage, ob wir den zweiten Talk in Englisch machen können. An euch alle. Michael sagt ja, Daumen hoch. So we will switch to English in the second talk. That's okay for you. And now a 2 to 3 minute break. The toilets are over there. Okay.
Okay, welcome back. We're ready for the second talk. People are coming in slowly with a drink and something to eat. Drinkers come up. Yeah. Okay, Michael, you're talking about, no, you will take us on an elevator ride from the first floor right to the penthouse. I'm really curious what this has to do with domain-driven design and communication, so let's see. All right. Okay. So, folks who are drinking beers downstairs, please grab your beer and come up. You can't drink beer during my talk. All right, so welcome everyone. We'll do a little bit of a different domain-driven design talk today. And I called this talk Domain-Driven Design in the Penthouse. And you may wonder, what penthouse? Isn't that a little bit strange? I will explain that to you. Now, let me ask you a brief question. I know there's some data folks here, so you will also get something about finding boundaries and so on for data mesh products, because that's obviously also a responsibility of some teams there. But from the technical folks, who is working in an architectural position as a software architect or lead architect, enterprise architect, whatever. So I see some hands here, yeah. And your job obviously is to communicate a lot, isn't it? To various stakeholders. And the twist of this talk is that I'm going to explain how you can use concepts from domain-driven design as a communication tool towards senior managers and management folks. And they are sitting in the penthouse. I will get back, that analogy is not from me, actually. The analogy is from a guy called Gregor Hoppe. I will explain that as well. Just a few words about myself. I'm Michael Plode. I work as a fellow for InnoQ, obviously. And I do a lot of domain-driven design stuff, DDD consulting, trainings. And I would say I'm also an active member in the domain-driven design community as well. And I like doing conference talks quite a bit. So one of my bosses sometimes calls me a conference tourist. Now, let's get back to that penthouse analogy. Who knows about that book by Gregor Hoppe? Yeah, so I see a bunch of raised hands here. Those of you who don't know it, you want to read this book, especially if you work in an architecture position. Why? Gregor has an analogy in his book that says that you could treat an organization like a high building with a bunch of different floors. And your job as an architect or lead developer or however fancy job title you may have, you need to travel with the elevator through that building and exit the elevator and talk to various folks about certain things. And an introductory quote on Gregor's website on that topic is also that modern architects align organization, technology, they reduce friction, chart transformation journeys. In addition to working with UML and architecture styles, such architects ride the architect elevator from the penthouse, where the business strategy is set, to the engine room, where the enabling technologies are implemented. They shun popular buzzwords in favor of a clear strategy defined by conscious decision-making. Quite interesting quote here. So let me give you an add-on. Gregor also says in his book that when you as an architect make sure that the penthouse is sometimes interested in some topics that are happening in the engine room, you're doing a really good job. And also when the engine room sometimes understands some of the strategic visions with the wide views from the penthouse, you're also doing a good job. Now, what are typical topics in the penthouse? Typical topics are the classical make or buy decisions. Yeah, quite boring stuff. How do you make your organization more agile? How do I structure my teams as a manager? How can we transform our existing legacy software maybe to the cloud or not?
How can we become a product-driven, tech-enabled organization? Digitalization. How do we differentiate in the digital market? How can our teams become more autonomous? Yeah, quite a few questions for managers. You may ask yourself, hey, I'm an architect, I'm a developer. Why should I care? I think you should care about those questions. Yeah, especially in terms of digitalization, tech-driven organizations, and so on. We'll get to that. Now, the classical domain-driven design world, however, talks about slightly different things, like domain modeling. How do I model a domain in software? Even down to the code with tactical design patterns like value objects, entities, aggregates, and other patterns. How do I identify boundaries in my software? For instance, for bounded contexts, which I then align to deployment units like microservices or monoliths or monolithic deployment structures. How do we want to create a shared understanding between developers and domain experts? We want to categorize subdomains. We want to do iterative design work. Now, you may ask your question, those are quite different things here, aren't they? So, how do they complement each other? And that's going to be the journey of this talk. I think there is a lot of interesting stuff hidden in the domain-driven design world that helps you as developers and us and as architects to communicate with your managers. And I think having a good communication channel can also make your life better, because you can convince people to do certain things, to get an awareness. Our job as architects is also to make folks, other stakeholders, aware of certain things. That maybe this outsourcing strategy may not be the very best idea in a business area where we want to differentiate heavily. Now, when I take Gregor's quote again, I think in the highlighted areas, aligning organization and technology, business strategy, implementing clear strategy defined by conscious decision making, those are things where we can pitch in from the domain-driven design world. Now, I know that this talk has also been marketed as a domain-driven design talk. So maybe some folks are here that just want to get a basic introduction to domain-driven design. And that's what we're going to do. So I will introduce domain-driven design, but I will chip in ideas that can help you in this communication with managers. And what you can bring to the table in those things. And as a rough agenda, I'm going to work with something that has been published under Creative Commons license on GitHub, which is a very big community effort by the domain-driven design community called DDD Crew. That's a joint effort by various folks from various companies. Folks from WPS in Hamburg are there. Folks from InnoQ like me are present there. People from England, from Norway, from the US. So it's a joint effort. And everything we publish here is under a Creative Commons license. So if you want to get started with domain-driven design, that should be the first thing that you should check out. There's a ton of stuff there. For instance, a domain-driven design starter modeling process. That's one of the most important repositories on that organization, and that gives you an overview how you get started with DDD. And we're going to take that as an agenda through the talk. And one of the first phases here is aligning business model and user needs. Now, a technique that we heavily pitch in this area is something like a business model canvas technique. So you may ask yourself, hey, I'm a technical person. Is it now also my job to design a business model? Now, if you heard Jochen's talk, he said, you need to do security, you need to do operations, you need to do data, BizSec, dev, business model, whatever, ops. No, that's not your task, but I think it is definitely your task to understand the business model of the application that you're supposed to implement. Now, there are a bunch of interesting questions. For instance, what's the value proposition? Why does this application exist? Who are the customer segments that we try to address? I very often ask architects whom I'm working together the question, how is your application earning money? And very often I see, good question.
Let me think about that. Now, what's the cost structure? Let's have a meeting tomorrow. Yeah? I need to talk to someone. I think that's something we should be aware of. Yeah, I'm joking around now a little bit. It's late, so some laughter is pretty good in a talk like that. Now, I think you should be aware of that. And those Canvas techniques, they are not documentation techniques. They help you in asking the right questions. Yeah? See them as a questioning technique. Hey, dear management, who are the key partners? Who are the key resources? What kind of channels do we have? Do we have a mobile, a web, whatever channel, analog channel? Yeah. And there's a really great book by Melissa Perry, Escaping the Build Track. And there is a very fine quote in that book that says, when companies do not understand their customers' or users' problems well, they cannot possibly define value for them. Instead of doing the work to learn this information about customers, they create a proxy that is easy to measure. Value becomes the quantity of features that are delivered, and as a result, the number of features shipped becomes the primary metric of success. Yeah, and I think this understanding the value is something that we need to explore together, that we need to understand. Now, you may ask yourself, what does that have to do with domain-driven design? First of all, not very much. That's not core domain-driven design stuff, but I think it's a very important starting point getting into that topic. Yeah, getting into the modeling, getting the model right, because if you have a model that doesn't support your business model, the model is worthless. It's standing in your way and it will cause trouble, obviously. Now, when we think about the penthouse, what can you bring to the table as an architect? Maybe you want to suggest, let's give those business model canvas to all of the stakeholders of my software and let them fill it out. So we get 5 business model canvases. Do we have an aligned vision of the business model for the application throughout various stakeholders? You will be surprised how rare it is that this happens. And I think you can make your life in the further development of the software ways easier when you identify that and when you make sure that you have an early alignment on the understanding of the business model. Yeah? And that's not a very difficult task. Yeah? And the next thing is also that you make sure that the architects and developers who are working on the application understand the business model. So that's something that you can suggest to your managers. Maybe you even realize that your vision for the business model is not aligned to the one of the management. I mean, no one is to blame there. It's good when we learn about that. And one of the next steps then in the DDD starter modeling process is a discovery phase. There's a very good quote by Alberto Brandolini, which basically sums up the problem at hand very nicely. Now, what goes into production? Is it the knowledge in the heads of the business people, of the domain experts, or the knowledge that has been written into specifications, or the collection of the implicit assumptions in the heads of various developers and architects that go into production? Of course, it's the latter one. And when you have a big gap here, you shouldn't be surprised when someone in the business says, this software is not usable. That software doesn't solve our problems. It happens very often. Now, you may think, hey, that's logical stuff. That's not a big surprise here. Yeah, of course. We need to do that. Now, what could possibly go wrong? Let's take a look at a very simple example. We have a hotel room here. Yeah? So how would the typical people in the business name these things in the hotel room? So we have a window, we have a TV, a painting, a desk, a chair, a trolley. Of course we have. No surprise here. Obvious stuff. But now let's imagine we implement this hotel room in code. And I'm getting very evil now. Now I should get some red horns on my head like that, like Angus Young from AC/DC. And what do I very often see in the code, in architecture, in code reviews? Terms like transparency factory, decorator impl, entertainment provider singleton, work enablement device, rollable stuff container, or REST provider.
Yeah, you're laughing. Take a look at your code base tomorrow. Let's see if you're still laughing. I'm not so sure about that. Now, what are many managers in the Penthouse doing to address that issue? Oh, we need a requirements engineering team. Yeah, so their job, I studied business informatics, Wirtschaftsinformatik in Germany, and one of my professors always told me, Michael, you need to ditch the programming stuff. You have to become a business analyst who's translating business language to a technical language so that the software developers can do their job. I always considered that to be a little bit awkward. I was always like, why don't they talk together? Huh? That doesn't work. Absolutely impossible. Or a different setting. We're more modern. We're agile. We're doing Scrum, which is very often an indicator that you're not so agile. When you say that sentence, I don't want to bash Scrum here. So let's have a product owner. Product owner goes ahead, talks to business folks, hopefully writes down some problems and not solutions as user stories, and the development teams solve them. Yeah. But does this really work? You may think, no. I mean, I was joking around a little bit, so you may assume that it comes to a clear no. But the right answer, as always, is it depends. Now, there has been quite a good research. What do you think are the sources for the best product and feature ideas? What do you think? Who delivers them for the software? Best features? End users, yeah. Direct customer feedback. Marty McKagan said, if you're just using your engineers to code, you're only getting about half of their value. Yeah? So it's direct customer feedback, team brainstormings, market research, maybe competitor products, but after that, the sales team, executive orders, crowdsourcing, external consultants. Oh, I'm damaging our business here. Who don't deliver that value. Yeah. So I think we should have a direct collaboration between domain experts. That's pretty important. But what should you propose to the Penthouse in this matter? So one of your proposals is you could go to them and say, we need to talk to the domain experts. But a very probable answer is, yeah, we've tried that in the past, it never worked. So you should come up with a solution. And there has been a lot of that stuff happening, I would say, in the last 6 to 7 years in the domain-driven design community. The community came up with a ton of knowledge crunching methods or collaborative modeling methods, stuff like event storming, domain storytelling, methods which came up directly from the domain-driven design community. So event storming was invented by a guy called Alberto Brandolini, who's a really cool dude sitting in Bologna in Italy. Domain storytelling comes from Hamburg, so from our friends Henning and Carola. And we also, from the community, look at other communities, what they are doing. For instance, at the behavior-driven development community, stuff like example mapping, or agile product development community, which came up with a really great method, user story mapping. Read that book by Jeff Patton, it's awesome. And what they are inclusive. So we're not creating any boundaries. So we're mostly working with sticky notes here to explore something. So those two images here are typical event stormings, and that is a domain storytelling example here. And I think everyone can fill out sticky notes, put them on a wall, and have a conversation about these. This stuff works, and it works really well. And it's also engaging and not boring to do that. Because when you do the modeling with a heavyweight UML tool, you're already creating boundaries for the business folks who don't know UML. Yeah? And we don't want those boundaries. We need to tear down those boundaries. We need to have simpler methods of communication with domain experts, with non-technical folks. We in the domain-driven design community love domain experts. And now, a bunch of questions that can make your life easier on the management level. Maybe you ask, hey, is the business doing some design thinking stuff, which is mostly from product development stuff
And this is a methodology and an idea that is very, very popular among many, many business folks. And if you learn that they are doing that, you can chip right in and say, hey, we've got some methods as well that fit perfectly in there. Let's give it a shot. Take a look who the facilitators for the design thinking stuff are. They will be very happy to include you. And they will also be very happy to give you a chance with an event storming or domain storytelling and stuff like that. But also make sure that the organization is prepared for direct collaboration. Be ready for political traps here. Yeah. Maybe you don't want to pitch the method. You don't want to say, oh, we've got a mysterious workshop that's going to create wonders. Don't do that. Yeah. Say, hey, we have an idea how we can communicate. Let's give this a shot. If it doesn't work, fair enough. Okay, let's try something else. But I think it's worth doing that. Now, what we're pitching here is a direct collaboration. Now, between developers and domain experts. I have another stakeholder that's very interesting here. Operations. Now, what's the buzzword that is heavily pitching a direct collaboration between folks with a technical development architectural skill set and an operating skill set? Anyone knows the buzzword? DevOps, of course. Yeah. Now, let's play a little bit of a buzzword bingo here. Now, what do the DevOps folks say? What's the DevOps slogan? You build it, you run it. Now, but I think the problem is when you build stuff based on a wrong understanding, based on wrong implicit assumptions, yeah, you can't do as much DevOps as you want in the back. You will only gain slight advantages. So when we pitch in domain-driven design with the collaborative modeling stuff here as well, I think, and now the buzzword bingo is going to explode. We can get to you design it, you build it, you run it. Now, dear Penthouse, or I'm pretty sure that quite a few folks heard from their managers or some higher level folks, we need agile cross-functional teams. Yeah? Aren't cross-functional teams about you design it, you build it, you run it? Like owning the whole thing. And there's a very nice overview that you can also use for the communication with your managers here by the folks from Amplitude. So maybe you want to make an assessment. Where on this scale are you at the moment? Quite a few of my customers are probably there or there. Yeah. So they do the design thing up front, and then they do the development, yeah, or they have a conceptual phase. Now, or we do some design collaboration where we design, build, test, and release in an agile fashion, and then have a very big release chunk. Now, this can help you in this communication very, very well. And what you want to do is that you want to push this stuff more and more in your teams. And those business model canvas ideas, which I have pitched at the beginning, and also the collaborative modeling techniques, they can be tools that you can pitch to the management, that you can apply to move the collaboration down there, also in an agile fashion. Now, let's switch perspectives a little bit. I think quite a few people in the Penthouse say, oh, we're too slow. We need to release faster. Yeah, I see some laughing faces here. Yeah, so I guess you do that. Now, we need to become more innovative. Now, let's take a look at that. So we have teams that take a look at the market, what's going to happen on the market. And this market contains something very annoying. Competitors, yeah, and they're pushing the boundaries, yeah, so they are innovating, for instance, with tech. Take a look at what Tesla is doing on the car market in terms of software. So they are basically pushing the other car makers in terms of over-the-air software updates,
Take a look at the e-commerce market for food, for instance. There is a lot of movement in this area as well with like Flink and Gorillas and whatever. I don't want to discuss the ethical things here, but obviously they're stirring up the market right now. And I think a lot of that stuff is being enabled by software, especially when you look at the car market, for instance, or the e-commerce market. This is software-heavy stuff. Now, the software is, again, developed by the team. So what we need to have is an architecture that can move fast, that can accommodate change. Now, how do we get that? There's a really great quote by Alan Holub. I'm a big Alan Holub fan. Make sure to follow Alan on Twitter. A really smart guy from the agile world with razor sharp tweets. His rants on SAFe are phenomenal. I love them. And but smart, yeah, not just stupid ranting, really smart stuff. And he said the key to an incremental architecture is to build on a framework that can accommodate change. That framework is the domain. By modeling the domain, you can more easily handle changes to the domain. Now let's reflect this quote on the innovation cycle again. Basically, what Alan says is do this. Yeah? Model your software architecture along the business domain. In order to be able to do that properly, you need to understand the domain and the business model of that domain. Now, there's another book on the market called Accelerate. Who has heard about that book? Yeah, quite a few folks. If you haven't heard about that, and if you talk to managers sometimes about modernizing the IT delivery organization and so on, you want to read that book. Why? Because it's based on a very renowned scientific study about what makes IT delivery organizations efficient, fast. And they have a bunch of metrics here, and they did a big research among many companies, and they ranked the companies, and then they did the interesting work. They tried to find out, are there patterns on the really good performers, on the very fast ones with a high degree of quality and a fast fixing rate. And one of the patterns that they found out in the top tier was that a loosely coupled software architecture and an organizational structure to match are a key predictor of continuous delivery performance and the ability to scale the organization and increase the performance in a linear fashion. What does the latter one mean? If you double the amount of persons in a team, they won't be twice as fast. I would say they'll probably 20% slower. That's the higher probability there. And now, but when we create good boundaries, we can maybe ramp up new teams who can work in an independent fashion. So what this quote from the Accelerate book says is that we want to have an alignment between software architecture and the business domain. You may wonder, what does that have to do with domain-driven design? That's exactly what strategic domain-driven design is talking about. That's what we want to get there. We want to have a loosely coupled software architecture with an organizational structure to match. And that brings us basically to tech-enabled organizations. Yeah? Also, a very popular penthouse topic. Yeah? So, we need to become more digital. We need to be a technical product organization. But how do you do that? Think about digitalization. What is digitalization, basically? It's, on the one hand, creating new business areas, totally new business areas, through the use of technology, using technologies to enable new businesses. And on the other hand, digitalization means that you have an existing business, but you improve it, maybe on the cost side, maybe on a growth side, by the usage of technology. Now, please tell me, how do you want to achieve that when your technical folks and your business folks are not talking to each other directly? I haven't found a solution to that yet. Yeah, I think it's not possible. So you need this direct collaboration. Yeah, and also if you take a look at that from a product thinking world, there's a really great blog by Naren Katakam, who says that basically product thinking is an alignment of technology, users, and the business together. I would say
business and technology alignment is something very domain-driven design specific. That's what we want to do in that area. And Nareen also said, product thinking is the journey from the problem space of the users to the solution space of the business. The goal of this journey is to reduce the gap between users and business. Now, I would say quite a few folks from the domain-driven design community would say, reducing the gap between users and business is really interesting for us. Yeah, and we also talk about problem and solution space in the domain-driven design world in strategic DDD. Because we have, on the one hand, in the problem space, stuff like domains and subdomains, and bounded contexts in the solution space. Now, when your penthouse has ambitions to move into this area, you can say, hey, we have something in our architecture toolbox that may eventually help us here. It's not going to be the silver bullet that solves everything. Silver bullets don't exist. I have a very good friend called Jochen Mader, who once tweeted, a good developer is like a werewolf afraid of silver bullets. And there is a lot of truth to that. Props to Jochen. And now, what are domains? Domains are how an organization perceives its areas of activity and expertise. And that's something that we are going to explore with those collaborative modeling techniques. For instance, with event stormings, with domain storytellings, we want to go ahead and want to understand the problem domain. So the domain, what is our domain? How do we want to act there? Yeah, and we can also identify some areas, some language in that domain as well. And based on that, we can go into a decomposition. So we try to decompose the domain in smaller parts. Now, when you think from a problem space perspective about that, maybe you think about, hey, we have a very big problem to solve. Yeah? How is that problem structured? Yeah? How do we want to act regarding that problem? For instance, selling mortgage loans, stock trading, selling t-shirts online and whatever. Yeah? So you need to solve some problems. And a very good hint for you, please try to understand the problem first before you jump into solutions. I see so many people jumping headfirst into solutions. And I think the problem even starts with job descriptions. Now, if you take a look at job postings, I very often see job postings that are looking for solution-centric architects or solution-centered developers. I would love to look for problem-centric architects who try to understand the problem first before I hear Kubernetes, Kafka, and whatever. Yeah? And we want to decompose that problem into smaller problems that are easier to solve and easier to handle. And that's what we do with subdomains. Yeah, so we try to decompose that. There are a bunch of heuristics in the event storming area, for instance, that help you in doing that. We don't have time to dig deep into this, but if you take a look at our InnoQ YouTube channel, for instance, there is another talk by me getting module boundaries right with domain-driven design, and this is a deep dive in how you do that. Yeah, so we don't have time in this talk for that, but we have a ton of resources on our website, on our YouTube channel, where you can dig a little bit deeper into those things. But there is one very interesting thing that you can do with those subdomains. Domain-driven design knows a categorization of subdomains. And for instance, we have core subdomains. Those are really important for your business. They are important. Think back about the business model canvas for your value propositions. This is where you want to differentiate against your competitors on the market. And you want to maintain that differentiation at least midterm. Yeah? So you want to keep that. So you need a little bit of a complexity in there. On the other hand, we have the generic subdomains. So for instance, if you book a training on domain-driven design by InnoQ through SoCreatory, our training provider, I really hope that you don't book the training because we have the best travel expense system in the world. That would be a little bit of a shame for me as a trainer. Yeah, if you say that's super differentiating, but the trainers are not. So generic is something where you have no differentiating ambitions at all. Yeah, you want to do the business like everyone else.
you don't have a lot of passion for it. And I like this comparison with passion, because when you talk about importance, that's always a different thing, difficult thing, because everything is always important. Yeah, and you have a little bit of a cumbersome discussion there. And then in the middle, we have those supporting subdomains. Now, there is a very good heuristic also on the DDD crew side called core domain charts. Because when you ask your managers in the Penthouse, what is core, what is generic, what is supporting, your answer will be everything is core. Everyone wants to be core, obviously. Yeah? That doesn't help you in order to have a good strategy for decision making. Yeah, that's a little bit difficult. So what I like to do, and I like this heuristic a lot, I have people place their subdomains. How do we want to differentiate? And how complex are these subdomains? So is this really simple stuff that's not very differentiating? We put it there. If it's very differentiating stuff, where we have high ambitions in terms of the differentiation, we move it here, and if it's mid-sized, complex, we put those stuff there. And then we bring in the heuristic. I have people place their cards according to complexity and differentiation, and then I solved this thing by showing, okay, so that would be generic, that would be supporting, that would be core. It eliminates roughly 80% of the discussions. The other 20% you need to discuss, obviously. But there are some really interesting questions for the Penthouse. What I once did with a customer, I asked them, so where are your internal teams working? How do you staff your internal workforce? What we found out is something like that. So the internal development and architecture teams were working in a generic thing and in the supporting thing. And another internal team over there. Up there, in the most important, most critical part, they had an external service provider. Yeah? With a full dependency on them. There, an external, and there we had a mixed team. Now, I would say a better way of staffing would be something like that. You want to have your best internal teams in the core domains. You want to have a full ownership on that. And this is something where you need to make your management really sensible about. Yeah? And I think this is something that you can communicate really nicely into the Penthouse. And when I showed that to the management, they were like, shit. That's wrong, isn't it? I was like, yeah. Don't do that. Maybe we should look at what you should do. Now, maybe you're in a situation where you don't have the people for staffing new ventures in this area up here. So when you hire an external partner, maybe you talk to them that your plan is to ramp up an internal team, and you make a deal with them that they help you in doing so by enabling them, yeah, by supporting you maybe in the recruiting process and so on. Yeah, we did that with a customer quite a few years ago, and we still have a healthy business relationship with them. Yeah, so that's also that's feasible. Yeah, another discussion, maybe make or buy decisions. Do you want to have SAP up there? No. I hope there's no one from SAP here who's going to throw stuff at me. No, because you don't want to have a dependency on an external vendor here. This is the stuff that you want to drive. You want to drive that fast, and you want to drive that with a high degree of consequence. I don't care about that stuff over there. I wouldn't even write the software for this stuff on my own. Yeah, so I would buy a software as a service solution, standard software, custom off-the-shelf software, maybe here with some customizations, good enough. Yeah, but make sure that you have full ownership over this stuff, because this is really important from a business perspective. And I think this is a very, very important discussion that you need to have with the Penthouse. The DDD world can help you there in order to visualize these things. Yeah, I think visualizing problems is always a good idea, is always a good means for communication. Yeah. Now let's leave the problem space and jump into the solution space, and I want to go back to this decomposition phase. There's this bounded context thing in domain-driven design. Usually,
you want to align bounded contexts to subdomains. So your starting point would be you have your subdomains, and you assume they are bounded contexts. But bounded contexts are a design decision that you make. Yeah? Subdomains are in the problem space. They are your business architecture. Bounded contexts are your software architecture. And of course, you want to have a very good alignment. I can easily live with something like this. I can live easily with C, D, and G. But F and E are something where I would start asking questions. Is the business architecture really aligned well to the software architecture? No. But don't try to end up in an utterly perfect perfection here. You will never be perfect. You will have to accept trade-offs here. Now, if you don't have perfect alignments, for instance, in generic subdomains, I wouldn't care at all. Yeah, I would say, okay, screw this. Let's concentrate on more important stuff. Now, but if you have a good enough alignment, yeah, you make sure that you have an equally coupling between your business architecture and your software architecture. And I would say the highest leverage in terms of loose coupling and team independence comes from the domain modeling on the business side. When your business architecture is not loosely coupled, how could your software architecture ever be loosely coupled? Not possible. Yeah. Of course, you can say, we use event-driven architectures to have a higher decoupling. Yeah, true. But the degree that you can achieve with that is minimal. The biggest thing is on the domain modeling side in terms of loose coupling. Now, what is a bounded context? Bounded context is a boundary for a model expressed in a consistent language tailored around a specific purpose. Sounds interesting, doesn't it? Let me dig into that. So first of all, it's a boundary. Yeah? Boundary for a domain model. A domain model consists of business rules, business decisions, policies, invariants, stuff like that. We want to have a consistent language for that. Remember, TV versus entertainment provider Singleton. That's not a consistent language. So if something is called a TV, I want to see TV on the technical side as well. And the last part, tailored around a specific purpose, is the most important thing. We don't want to create general purpose models here that can do everything. Let me ask you a question. What is a tomato? A fruit or a vegetable? What? Fruit. Yeah? Other opinions? So, okay, you're buying a fruit salad. No, and a tomato is in there. You said a tomato is a fruit. Could you complain? From a botanical perspective, in the botanical context, you would have a hard time arguing against that. But from a cooking perspective, a kitchen perspective, everyone would agree this is awkward. Yeah? So a ratatouille is a very nice vegetable dish. What is a very prominent ingredient in the ratatouille? A tomato, obviously, or tomatoes, various. Hopefully good ones, and not tomatoids that you can buy in the winter in German supermarkets without any taste. Now, we have different contexts here, linguistic contexts. Boundary around a model expressed in a consistent language, tailored to a specific purpose. One purpose is botanics. And we want to have a perspective on the tomato in a botanical perspective. The other context is cooking. Yeah? And I want to treat the tomato as a vegetable here. And you could expand that further and further. And that's basically the key idea here. Now, I want to very, very quickly, briefly, as a quick hint for digging deeper into that stuff, when you want to do that work, a very helpful tool is, for instance, the bounded context design canvas. That's also a canvas technique that helps you in asking the right questions when you model bounded contexts in the DDD world. I won't get into a lot of detail at all in this talk, just as a hint. When you want to model bounded context, take a look at this. There's templates for Miro, yeah, where you can do that online.
But you can also do that in an analog fashion. So basically, that's a photo that I took yesterday at a customer of mine, where we just printed those canvases on A1 paper and worked heavily with sticky notes. Yeah, tomorrow I'll be at that customer again and we'll continue working with those canvases. Now, in order to see how loosely or not loosely coupled your things are, you can also connect them together. Yeah, with, for instance, a technique called domain message flow modeling. Everything is on the DDD crew site on GitHub. So if you want to try that stuff, check this out. That's just a quick hint, a quick reference for you that you can do further. Now, you may ask, yeah, interesting stuff, nice. But what's in there for me from a Penthouse perspective? And the interesting part here comes in the organizational part. There is a book called Team Topologies by Matthew Skelton and Manuel Pace. Amazing book. I love this book and I work heavily with this. And this has also gained a lot of traction in the domain-driven design community. And basically, what they introduce here is a concept of cognitive load, but not on an extremely scientific level. Yeah, we have a few folks at InnoQ who say, well, that's way too superficial. And there is certainly a certain set of truth to that, but it's made up in a way that you can communicate easily to people who have not studied sociology or stuff like that. Yeah, and what you should do, yeah, what they say, that the bounded context can be a very interesting boundary for a team, for a cross-functional team. And this is where it gets interesting for the Penthouse again, because they wonder, so around which responsibilities do I group my teams? How do I find team boundaries? How do I ramp up my organization, my teams, for the digital space? And there's a lot of stuff that can help you there. For instance, working with cognitive load. So would the team in this boundary be able to learn and master the complexity? Is it okay for a team, or is it too much? Would they be able to still, next to their day-to-day work, to conduct experiments, to learn stuff? Maybe you remember the e-commerce example that Jochen mentioned in the intro of his talk. So they had the capacity, the time, to conduct experiments, to learn in their domain. Yeah? And are they able to deliver a high-value software in here? Yeah? And Robert Frost once said, good fences make good neighbors. That's a really interesting quote here. If you have good boundaries for the responsibilities of your teams, they will become good neighbors without a lot of cross-team coordination. And I'm also going to chip into another study here made by Daniel H. Pink and published in his amazing book Drive. Daniel did research what motivates people. What motivates teams? Is it money? Is it perks? Is it meetups? Is it fancy trips? Or is it autonomy, mastery, and following a purpose? And that's basically what he came up with, that this is something that the teams are really motivated by. Jochen, I think you folks were really motivated by having a great autonomy on doing that research on the data stuff, on mastering that stuff and fulfilling the purpose and seeing the business result, right? Yeah, he's nodding his head. He says, yeah, that was nice. We heard it in the talk. And what we need to have are good boundaries within which teams can achieve autonomy, mastery, and purpose. So those boundaries. And that's something that where the bounded context idea really comes into play. Because we can align that. We can align business architecture, software architecture, and teams together so that those teams can run in independent build, measure, learn cycles. Yeah. Again, maybe you hear in the Penthouse, oh, we need to become more lean. So how do you become more lean? You need that the starting points are teams that have a clear boundary within which they can iterate through those build, measure, learn cycles. If your boundaries are not right, or if your boundaries are too big, too small,
not very well done, you will have a hard time doing these things. And we can also add that to this graphic by amplitude. Yeah, basically, that's the learn stuff, that's the build stuff, and this is where we can measure. Yeah, it works very nicely together. And also the team topologies folks gave you another assessment option that you can run with your teams, with your stakeholders, if those boundaries are really well. And those are independent service heuristics. That's a very, also see this please as a quick hint to these things. This is a questioning technique, and that's, for instance, something that I have done in a consulting gig for a school book company who are providing school books that want to get into the digital world. So they had digital offerings and school book offerings, and they wanted to merge that stuff together. And so you have a bunch of candidates for team boundaries, domain candidates, and stuff like that. And you ask 7 questions. So for instance, would it make any logical sense to offer this boundary as a service? Could we have independent cost tracking on that? Could we staff that independently? And you have people in the organization answer that with yes, no, maybe. Yes and no are the preferred answers. And you have a very visual thing where you say, okay, this thing here looks really good. That looks probably good as well. This looks good as well. We need to discuss a little bit. And yeah, kind of good. And you can guide those discussions with that. With every customer whom I've done independent service heuristics with, it was a very valuable discussion. So, and this is especially interesting when you want to align teams with bounded context, when you want to find boundaries for teams. Also something you can pitch to the penthouse, and where people in the penthouse will be really seriously interested in. Now, there is also, let me wrap this talk up with a few more slides on a very new topic that Jochen also mentioned. He said data mesh is a socio-technical architecture. I mean, socio-technical is a little bit of a term that you need to get used to a little bit. When I heard the term for the first time, I thought, oh, sounds a little bit strange. What is that? So basically, a socio-technical architecture is that you say that you're not just designing software architecture, but you also have a holistic view on everything around it. Organization, domain, and so on. And so in the socio-technical DDT, you're not just looking around at aligning software architecture and the domain. No, you take a look at where is value being produced. How about the organization? What about the customer experience? And this organizational part is a really interesting one. As Michael Nygaard said, your team assignments are the first draft of the architecture. If you have a front-end team, a back-end team, and a database team, and you tell them, build me a mortgage loan selling application, what artifacts will they build? A front-end, a back-end, and a database. Yeah. Why? Because that's how they talk to each other. Yeah. Also, a little bit about Conway's Law. I won't talk about Conway's Law here because this is a little bit, yeah, everyone talks about it right now, and I don't want to pitch in this as well. But the team topologies, folks, yeah, they have a bunch of topologies, team types that you can introduce into that organizational setting as well regarding the bounded context. So you have some that are stream aligned. Yeah. So those are things that you, or team types that you want to have on your core subdomains. Yeah. Highly independent, highly autonomous teams that can move fast. And everything around them, around those teams in the core subdomains, is aimed at making these fast and making these good. For instance, we have platform teams that limit the cognitive load for those teams. For instance, by providing a continuous delivery, CI/CD infrastructure, a cloud platform or stuff like that, or a data mesh platform, stuff that Jochen also mentioned. Yeah? We have enabling teams that are coaching these teams in terms of new methodologies in making them better, in making them faster, in making them improve their quality. And we explicitly
isolate those teams that are working with, I would say, very areas of high specialist knowledge, where knowledge, those complicated subsystem teams, those are teams where a high degree of specialization is required, and also those skills are hard to find on the market. But please don't cheat yourselves. I see many organizations that say everything is complex in our area, so we only have complicated subsystem teams. No, it's not. Definitely not. Basically, you want to avoid them. I would always be very happy if I don't need those teams. And there are also team interaction modes that where you can visualize to the management in the penthouse. Hey, take a look. Those teams, those two teams, they are in a heavy collaborative effort. They need to coordinate their releases heavily. Collaboration takes time. It blocks teams from doing work because they sit in meetings. You don't want to have your teams in sitting meetings day in, day out. You want to have them do their work, actually. So collaboration is something you want to avoid. You can't drive it to zero, but it shouldn't be the standard. Especially not for streamlined teams in core subdomains. X as a service is something where a team offers a service in a self-service fashion. No, not like, oh, I need that service from you and let's spend 3 weeks in meetings. Let's hang out together and talk all day long. No, I want to use a service like the Google Maps API. I want to sign up for that, get a service handle, maybe put the cost center behind it, complete self-service fashion. And facilitating is obviously aimed at those enabling teams, and you can then visualize these connections with that. I think also, again, let me stress this cognitive load thing. That's really, really important. And what Jochen also said in his talk when he was joking around biz, dev, sec, data, whatever ops, if you want to do these things, make sure that the boundary that the teams are responsible for in your core domains is small enough so that they can have that responsibility. And that they are very well enabled, especially on the security stuff. Because when you screw this up, you might end up in the news and you don't want to be there because of that. Now, there is also a thing in the domain-driven design world. I won't go into that in a lot of details, and that's context maps. You can see context maps as a heavy deep dive into those team relationships. So I'm a very, very big fan of context maps. I could do a 1-hour talk on context maps alone, and it would be a very rushed talk. So very complex stuff. See this as a hint, as a deep dive. When you talk to the penthouse, my suggestion would be start with the team topology stuff. I think that's good enough for having a meaningful conversation and for making people aware that maybe those teams aren't as autonomous as everyone assumes. And by visualizing things, I think as I said, visualizations are always a really, really good idea to communicate. Right, so when we go back to this question, how does domain-driven design complement the ideas of riding an elevator to the penthouse? I think you see there are quite a few good ideas where you can address certain questions that are present in the penthouse with some ideas from domain-driven design. But please, as a final remark, don't get me wrong. I think you saw that I'm a little bit of a domain-driven design fanboy, that I like that stuff. I do. Absolutely. But I don't consider this to be a silver bullet that solves everything. Please see this as a set of tools. Sometimes those tools are usable. Use them, and they answer your questions. Sometimes they may be too complicated for your organization or for certain members of an organization at the given time. Don't use them. Please don't run around with a burning sword and a blue book in your hand and try to say DDD solves everything. It doesn't. No, it doesn't. There are a bunch of good ideas, some of which you may say, obvious stuff. Yeah, of course. But I think nothing is obvious.
Yeah, and we are dealing with complex problems, and this stuff does not reduce complexity. If something promises you to reduce complexity, I would get very skeptical. What these things may do, they may help you to manage and to address that complexity. But please embrace the complexity and appreciate it. Yeah? And maybe find good boundaries how the complexity gets manageable. So please, please, please do me the favor and don't treat this as a silver bullet. Also, I heavily pitched it to you. Yeah. All right. So that's it from my side. Maybe you have some questions, some feedback. I'm also happy to hear some war stories from you when we're having a drink later on. And are there any questions? So I will head over to my dear colleague, Stephanie. Yeah, thanks for this really entertaining talk. I was really entertained. I hope you too. Thank you. And also thanks for doing this in English on request. So we cater to our English-speaking viewers online. Okay, do you have any questions? You can ask in German or English, whatever feels good to you. No one? You're ready for your beer, right? Definitely beer o'clock. Yeah, maybe we have some questions online. Not yet. Maybe they're still typing. I mean, it takes some time to type a question. If not, we're here. We're hanging around. We have a beer together. We have a chat together. You can ask Michael and Jochen, of course, about their topics. You can approach us if you want to know anything about InnoQ. And I have another tip. If you liked what you heard and saw today, we have more. Because on November 30th, there will be our InnoQ Technology Day. That's our online conference on topics like software architecture, software development. And we cover a lot of IT topics. We have a track about green software, for instance. We will feature our online trainings that we have. So it's a bunch of topics that are really interesting for you. And if you want to cook together with Michael, you're welcome to join. It's free. Yeah, we'll do a vegan cooking session, but it's not a cooking show where you just watch. No, you bring your computer to your kitchen and we cook a vegan dish together. And I'll guide you through a recipe. I haven't decided on that yet. So there may be something with tomatoes, but I can't guarantee. I think the marketing team will ping me soon. Michael, we need the recipe and the shopping list. I haven't delivered that yet. Exactly. Sorry. So no questions, still no questions. Okay, then I say goodbye to our online guests because now starts the offline part. Sorry about that. But thanks for watching and feel free to recommend us and to like. And until next time. Thank you.